अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप इंग्लैंड या यूके की किसी भी स्टेट में स्पाउस वीज़ा या सेटलमेंट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको आइल्स लाइफ स्किल A1 का इम्तहान पास करना होता है। इस इम्तहान में 100% कामयाबी के लिए की इंग्लिश वर्कबुक एक बहुत अच्छा इंतखाब है। ये वाहिद किताब इस वक्त अवेलेबल है जिसके अंदर इम्तहान में पूछे गए सारे सवालात उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू मौजूद हैं। किताब के बहुत सारे हिस्से हैं, उनमें से 4 हिस्सों में पहले हिस्से में आपने एग्जामिनर से किस तरह गुफ्तगू करनी है, दूसरे हिस्से में आपने अपने पार्टनर के साथ किस तरह गुफ्तगू करनी है, तीसरे हिस्से में कुछ इंग्लिश के टेस्ट दिए गए हैं ताकि आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो जाए, चौथे हिस्से के अंदर आपको कन्वर्सेशन किस तरह बनानी है। अलगर्ज ये एक मुकम्मल किताब है और इसके बाद आप आइल्स में 100% कामयाबी हासिल कर सकते हैं। किताब हासिल करने के लिए आप अपना नाम, मुकम्मल पता और फ़ोन नंबर नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम। The Brits official IELTS Life Skills A1 Listening Test. Phase 2A. Recording 1. This recording is copyright. Bedtime reading is always a great idea to sleep early. When I start reading a book in my bed, I fall asleep in 30 minutes. I like mostly novels. I read books every day. I prefer to buy books from an online store. I spend a lot of money on book reading. It takes me about a month to finish a book. I also like to share my experience with my husband. If I give him a good review, he also likes to read it with me. Recording 2. I like to read newspaper. Sunday morning is the best time for me to have a cup of coffee in the back garden and read the latest news. I collect newspaper from the corner shop early morning on Sunday and have a glance of weekly news updates. When I visit the corner shop to grab some grocery, I get the newspaper also and start reading cricket news. I find it difficult to watch the cricket match on TV. It takes ages. Although I sometimes go watch live cricket match with friends, but mostly I prefer to read newspaper for latest cricket updates. Now listen again and answer these questions. Bedtime reading is always a great idea to sleep early. When I start reading a book in my bed, I fall asleep in 30 minutes. I like mostly novels. I read books every day. I prefer to buy books from an online store. I spend a lot of money on book reading. It takes me about a month to finish a book. I also like to share my experience with my husband. If I give him a good review, he also likes to read it with me. Recording 2. I like to read newspaper. Sunday morning is the best time for me to have a cup of coffee in the back garden and read the latest news. I collect newspaper from the corner shop early morning on Sunday and have a glance of weekly news updates. When I visit the corner shop to grab some grocery, I get the newspaper also and start reading cricket news. I find it difficult to watch the cricket match on TV. It takes ages. Although I sometimes go watch live cricket match with friends, but mostly I prefer to read newspaper for latest cricket updates.